Afaan Ingiliffaa akka native speakers yookaan faranjootaatti dubbachuu fi dhaga'uu ni barbaaddaa? Yoo deebiin kee eeyyee ta'e, chaanaala sirrii fi nama akka ati afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu fi dhaga'uu dandeessu si barsiisuu danda'u bira dhufte. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by seashore. Mee hima Ingiliffaa iskiriinii moobaayilaa yookaan kompiitara keessan irratti agartan kana ariitiidhaan na waliin jechuu yaalaa. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by seashore. She sells seashells by seashore. Mee hima itti aanu kana moo ilaallu. Barry bought a better, but the better was bitter, so she bought another better. Barry bought a better, but the better was bitter, so she bought another better. Barry bought a better, but the better was bitter, so she bought another better. Nyama mo na walin daddafati jechuu yaalaa. Tokko, lama, sadi. Barry bought a better, but the better was bitter, so she bought another better. Barry bought a better, but the better was bitter, so she bought another better. Barry bought a better, but the better was bitter, so she bought another better. Barry bought a better, but the better was bitter, so she bought another better. Egaa himoonni armaan olitti ilaalle afaan Ingiliffaan tongue twisters yeroo jedhaman gara afaan keenyaatti immoo yeroo hiikamanii chochoostuu arrabaa jennaan. Fakkeenyota tongue twisterii biroo fi faayidaalee isaanii afaan Ingiliffaa daddafnee dubbachuu keessatti qaban gara dhuma viidiyoo kanaatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Anatu isiniin jedhee namoonni afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu fi dhaga'uu feetan viidiyoo kana too hin ilaaliinii fi chaanaala kana subscribe hin godhin bira hin darbinaa. Waa baay'ee waan irraa barataniif haga xumura viidiyoo kanaatti waliin haa turuun affeeraa kooti. Here we go. Ladies and gentlemen, hello to everyone who's watching this video. First of all, I'd like to say welcome to our channel, and I hope you all are doing great and wish you so. Egaa baga nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftanii akkuma description channel kana irraa argitanitti channel kun kan banameef namoota fedhii barnoota afaan Ingiliffaa qaban barsiisuudhaaf keessumattuu channel kun kan uumameef kaayyoo fi ergama namoota afaan Oromoo dhaga'uu dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu danda'an afaan Ingiliffaa barsiisuu qabateeti. Sababni isaas barnoonni Ingiliffaa kun kan kennamu akka meejariitti afaan Ingiliffaan yoo ta'u, akka maayinoriitti ammoo afaan Oromoodhaan ta'a jechuudha. The point I'm trying to make here is walumaa galatti kana jechuun barumsi Ingiliffaa gara fuulduraatti kutaa kutaadhaan yookaan leesanii adda addaan kennamu afaan Oromoodhaan ibsitti kennama jechuudha. Faayidaan afaan Ingiliffaa keessumattuu Afrikaa keessatti qabu hunduu ni beekna. Faayidaa afaan Ingiliffaa ibsuuf fakkeenya sadi fudhachuun gahaadha. Inni jalqabaa mana barumsaa barannu keessatti barumsi kennamu almost hundi isaanii afaan Ingiliffaani. Barumsa barannu sana guutuutti hubachuuf beekumsi afaan Ingiliffaa barbaachisaadha jechuudha.
Dhugaa dubbachuudhaaf barumsuma herreegaa yookaan mathematics keessatti iyyuu gaaffii herreegaa isiniif kenname guutummaa guutuutti hubattanii gaaffii herreegaa kenname hojjechuuf afaan Ingiliffaa baruun nama fayyada. Fakkeenyi lammataa yeroo barumsa sadarkaa olaanaa yookaan yuunivarsiitii fi kolleejjii barannu barsiisonni nu barsiisan warra faranjii yookaan adii ta'uu ni malu. Yeroo kana ammoo beekumsi afaan Ingiliffaa barnoota isaan barsiisan sirriitti hubachuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. In addition, barumsa yuunivarsiitii keessatti presenteeshinii fi demonstreeshiniin adda addaa ni baay'atu. Egaa akkuma beekamu kan presenteeshinii isaa Ingiliffaa bareedaan dhiyeeffate akkasuma ammoo qabxii gaarii argata jechuudha. Inni sadaffaas barataan tokko erga eebbifamee booda hojii barbaacha interview yookaan gaaffii fi deebii irratti dhiyaachuun isaa waan hin oolle. Bakka kanattis egaa beekumsi afaan Ingiliffaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. It's kind of within explain it for you to understand and grasp it all, but to be honest with my talk, hagamuu qabxii bareedaa qabaattee yuunivarsiitii irraa eebbifamtuyyuu barattoonni kaan si waliin hojii sana argachuuf dorgoman sirra qabxii gadaanaa qabaatan iyyuu English speaking ability isaanii yoo kan kee ol ta'e dorgommii hojii sanaaf carraa guddaa kan qabu isaanidha jechuudha. Faayidaaleen afaan Ingiliffaa nuuf qabu kabiraallee dabaluu ni dandeenya. Ammumaaf mee kana haa jennu. YouTube chaanaaliin keenya kun garee hojjettoota 3 kan qabu yoo ta'u, gara fuulduraatti co-workers yookaan hojjettoota dabalataa dabalannee barumsicha hundumaaf babal'isuuf karoora ni qabna. Okay, in addition to what I already said, keessumattuu chaanaalli kun kan irratti xiyyeeffatee barsiisu tokkoffaan the basics of listening and speaking skills kan jedhuu fi seerota afaan Ingiliffaa namni kamuu afaan sana dubbachuudhaaf dirqama baruu qabu toora tooraanii fi torbee torbeedhaan viidiyoota gadhiifamaniin barana jechuudha. Hordoftoonni YouTube chaanaala keenyaa ji'a 3 haga ji'a 6tti waliin yoo turtan beekumsa afaan Ingiliffaa keessan irratti jijjiirama guddaa akka agartan abdii qabna. Sababni isaas wantoonni fi barumsoonni chaanaala kana irratti gadhiifaman kan qorannoon darbanii fi namoota baay'ee irratti apply ta'anii bu'aa guddaa kan argamsiisanidha. Yeroo gara fuulduraatti viidiyoo barumsaa keenya YouTube irratti search gootan yookaan barbaaddan akka armaan gaditti argattanii jalqaba YouTube seenaa itti aansuudhaan bakka search jedhu kana keessatti barreeffama iskiriinii laaptooppii keessan yookaan bilbila keessan irratti argamu barreessaa search godhadhaa. Leesanoota adda addaa argachuu yoo barbaaddan kan isin gochuu qabdan lakkoofsa leesanii sanaa jijjiirtanii barreessuu qofadha jechuudha. Moreover, namoonni fedhii qabdanii fi viidiyoo kana ilaalaa jirtan hundi afaan Ingiliffaa gara fuulduraatti waliin barachuu yoo feetanii chaanala kana subscribe gochuu hin dagatina. Just for the record, hordoftoonni YouTube chaanala kanaa kan hubachuu qabdani barumsi Ingiliffaa chaanala kana irratti kennamu namoota levelii yookaan sadarkaan beekumsa afaan Ingiliffaa isaanii sadarkaa beginner yookaan eegalaa fi intermediate yookaan beekumsa afaan Ingiliffaa giddugala qaban barsiisuuf kan yaadamedha. Namoonni sadarkaan beekumsi afaan Ingiliffaa isaanii advanced yookaan olaanaa ta'e ofiin of gargaaruu waan danda'aniif gargaarsi isaanii barbaachisa jennee ni yaadnu. Cause they are able to communicate, meaning that they can listen to native English speakers and have conversations when required. Tolegaa osoo gara barumsa Ingiliffaa leesaniidhaan barachuu hin eegaliin dura garuu viidiyoo 3 tokko wantoota namni afaan Ingiliffaa barachuuf fedhii qabu tokko baruu qabuu fi Introduction to Listening and Speaking in Learning English Language kan jedhu baranna. Kun introductionii isa jalqabaati. Bakkaa fi yerooleen afaan Ingiliffaa barumsa keenya keessatti ibsuuf fayyadamnu wantoonni dubbataman haala barreeffamaan yookaan subtitle or captioniidhaan jala viidiyootti isiniif akka galuu fi hubannaaf akka mijatutti qindaa'anii qophaa'aniiru. Waliin haa barannu. Deemsitti fufa.
Welcome back, guys. In our first introduction part, we're going to learn the 10 most important tips that will dramatically and undoubtedly help you practice and instantly improve your English language listening and speaking skills. Egaa akkuma introductionii jalqabaatti kan nuti barannu tips yookaan gargaartuu barbaachisoo afaan Ingiliffaa baruudhaaf ta'an kurnan ilaalla jechuudha. Before we directly dive into our first introduction to listening and speaking in English language, there is something I need you guys to understand and keep in mind. That is, waan hordoftoonni chaanaala kanaa fi namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan akka hubattan barbaannu afaan kamuu baruuf wantoonni barbaachisoo ta'an sadiitu jiru. Isaanis the 3 P's jedhamanii waamamu. Inni jalqabaa passion yookaan fedhii yeroo ta'u, namni tokko afaan kamuu baruuf jalqaba fedhii afaan sana baruu qabaachuu qaba. Fedhii malee afaan sana yeroo keenya itti kenninee waan hin shaakalleef baruun hagasuma nama dhiba jechuudha. Namootumatu afaan Ingiliffaa guddisee ilaala malee fedhii isaa qabaannaan akkuma afaanota biroo afaan Ingiliffaas kan baramuu danda'udha. Inni lammaffaa practice kan jedhu yoo ta'u, afaan tokko baruuf yeroo itti kenninee shaakaluu barbaachisa. Akkuma practice makes perfect jedhamu, guyyaatti yoo baay'ate daqiiqaa 30 yeroo shaakallii afaan Ingiliffaadhaaf kennuudhaan beekumsa afaanichaa guddifachuu ni dandeenya. Ka sadaffaa fi inni dhumaa patience yookaan obsa kan jedhu yoo ta'u, akkuma a journey of 1000 miles begins with a single first step jedhamu, wanti halkan tokkotti ta'u hin jiru. Afaan kamuu barachuuf jalqaba listening yookaan dhaggeeffachuu irraa ka'a. Fakkeenyaaf ijoolleen reef dhalatan haga dubbachuu danda'anitti namoota guguddoo jala deemanii haasaa isaanii dhaggeeffatu. Sana booda dubbachuu shaakalu jechuudha. Warri adii yookaan faranjoonni Rome wasn't built in a day jedhu. Kanaaf afaan tokko baruuf patience yookaan obsa gaafate jechuudha. Tolegaa erga afaan kamuu baruuf wantoota barbaachisoo ta'an sadan barree booda directly kan dabarru tiipsota yookaan gargaartuu kurnan afaan Ingiliffaa baruuf nu gargaaran tokko tokkoon ilaala jechuudha. Okay, the first and most important tip for learning English language is to not be afraid of making mistakes. Afaan Ingiliffaa baruuf namni fedhii qabu tokko haguma afaan sana beeku dubbatee shaakaluu malee yoon dubbadde nan dogoggore jedhee yaaduu hin qabu. Eeyyee dhugaan biyya keenya keessatti beekamu tokko jira. Innis karaadhuma deemnu irrattiyyuu namni yoo afaan Ingiliffaan sorry brother jedhee dubbate, namni keenya nama kamtu afaan Ingiliffaa dubbateedhee ofirra gaggalagalee ilaala. Barteen kuni kan sirrii hin taanee fi dhugaatti sirreeffamuu qabu. Afaan Ingiliffaa dubbachuun afaanuma dubbachuu malee agarsiistuu beekumsa namaa ta'uu hin qabu. Namoonni baay'ee nama afaan Ingiliffaa sirriitti dubbatu akkuma nama beekaa fi olaanaatti ilaala. Ilaalchi kun ammoo kan sirrii hin taanee fi afaan sana ofiin baruuf ilaalcha gufuu ta'udha. Jalqabumaa kaasee afaan Ingiliffaa akkuma afaanota kaanitti akka baratamuu fi afaan kamiyyuu ammoo dogoggora keessa sirreeffachaa kan deemamu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Failure is not the opposite of success, guys. It's part of success. And I want you to know that mistakes are proof that you're trying. It doesn't matter how much you failed. The important thing is to have the courage to start it all over again until you succeed. Afaan Ingiliffaa haguman danda'u dubbachaa yoon shaakale, namni na dhaga'u maal naan jedhaa yookaan tasa giraamarii dogoggoree hiriyoonni gonatti baacanii kolfuu laata jechuun afaan shaakallu sana akka hin barre godha. It is known that the greatest barrier to success is the fear of failure, and that must be put to an end if we're to make a difference in our English listening and speaking skills. Ijoolleen reef dhalatan yeroo afaan baruu eegalan dogoggoraa fi burjaajessaa afaan sana haasa'u. Garuu yeroo afaan sana baruuf dogoggoraa haasa'anii
Namoonni gurguddoon itti kolfu jedhanii yoo yaadan mee maaltu ta'a jettanii yaaddu? Ijoolleen reef dhalatan akka sanaatti yoo yaadu ta'e osuma afaan warri isaanii haasa'anii ittiin walii galan hin bariin guddatu jechuudha. Kanaaf ijoolleen xixiqqoo sodaa nan dogoggoraa fi sodaa namni maal naan jedhaa waan hin qabneef waanuma sammuu isaan keessatti dhufe haasa'aa yeroo gabaabaa keessatti afaan sana baru jechuudha. Namoota gurguddoofis formulaan biraa hin jiru. Tokkuma. Here, I want to say that you need to take chances and make mistakes. That's how you grow. Indeed, mistakes are part of success. Kanaaf afaan Ingiliffaa baruudhaaf dogoggora uumuu fi namni maal naan jedha jechuun afaan sana baruu keessatti dhiibbaa malee bu'aa tokko akka hin qabne hubachuun barbaachisaadha. Okay, the second important tip for learning English language is to listen to more English every day. Mee namoota viidiyoo kana ilaalaa jirtaniif gaaffii tokkoon isin gaafadha. Innis kana dura guyyaatti mee daqiiqaas ta'e sa'aatii meeqaaf wantoota afaan Ingiliffaa waliin wal qabatan dubbistu yookaan dhaggeeffattu. Egaa kan dhaggeeffattani fiilmii Ingiliffaa ilaaluun ta'uu danda'a. Oduu BBC, CNN yookaan Al Jazeera ta'uus danda'a. Yookaan ammoo warri fedhii isaa qabdan sirba Ingiliffaa dhaggeeffachuus ta'uu danda'a. Here is the truth, guys, and that is the amount of time we give to something indicates its importance to us. Time is a great thing. To say I don't have time is like saying I don't want to. So don't be afraid of going slowly. Be afraid of only standing still. Afaan Ingiliffaa baruu fi fedhii qabaachuun keessan beekamaadha. Osoo afaanicha beekuuf fedhii hin qabne ta'e viidiyoo kana yeroo YouTube irratti agartan tuqxanii bantanii in ilaaltan ture. Mee guyyaatti daqiiqaa meeqaaf wantoota afaan Ingiliffaan dubbataman dhaggeeffattu? Egaa deebiin namoota baay'ee daqiiqaa 10 gadi akka ta'e nan abdadha. Akkuman gara jalqaba viidiyoo kanaatti dubbadhe afaan tokko baruun dhaggeeffachuu irraa ka'a. Jechootaa fi himoota Ingiliffaa gurra keenyaan dhaggeeffannee sammuu keenya waliin wal barsiifne ammoo deebisnee dhaggeeffachuuf nu hin rakkisu. The more you do something, the better you became good at it. Proverbiin Ingiliffaa tokko akkas jedha. One who speaks only one language is one person, but one who speaks two languages is two persons. Kanaaf egaa dandeettii waa hubachuu keenya irratti hundaa'eeti afaan haaraa kamiyyuu baruun shaakallii irra deddeebii yeroo dheeraa gaafachuu ni danda'a jechuudha. Sababa kanaaf afaan Ingiliffaa baruu yoo feene guyyaatti sa'aatii 24 qabnu keessaa at least daqiiqaa 30 shaakallii afaan kanaaf kennuudhaan beekumsa afaanichaa guddifachuu ni dandeenya jechuudha. Daqiiqaa guyyaatti afaan Ingiliffaaf ramanne sana akkaataa fi haala kamiin fayyadamuu akka dandeenyuu fi qabnu viidiyoo introdaakshinoota gara fuulduraatti qindeeffamanii gadhiifaman irratti kan barannu ta'a. Okay, the third critical tip for learning English language is to relax and have a positive mindset. Here is the point, guys. If you have a positive attitude towards learning English language and constantly strive to give your best effort,
Eventually, you'll overcome your immediate problems and find you're ready for greater challenge. Egaa gargaartuu yookaan tiipsiin inni sadaffaa afaan Ingiliffaa baruuf nu gargaaru positive mindset qabaachuudha. Namni jalqabuma sammuu isaa keessatti afaan Ingiliffaa baruu hin danda'u jedhee yaadu tokko jalqabuma sammuu isaa negative thought yookaan yaada negatiivaan waan guuteefi afaan Ingiliffaa baruuf hagam yeroo itti kennee shaakaluyyuu jalqabuma sammuu isaa keessatti waan hin baru jedhee yaadeefi haga baruu qabu hin baru jechuudha. Asirratti kan hubatamuu qabu afaan Ingiliffaa qofa osoo hin taane waan hundumaa baruuf positive mindset qabaachuun barbaachisaadha. Mee fakkeenyaaf namni tokko tabba dheeraa tokko dura dhaabbatee tabba sana ba'uu hin danda'u jechaa ooluurra akkamittiinii fi maal fayyadameen tabba dheeraa kana ba'uu danda'a jedhee osoo yaade isaaf gaariidha. Once you replace your negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results, guys. Mee amma immoo egaa waan xiqqoo isin bohaarsu tokko ilaallaa. Barumsis yoo itti gammadaa fi kolfaa qayyabatan malee sammuu keenya cinqaa waan baruu dandeenyu haga baruu qabnu baruuf ulfaachuu waan danda'uuf jechuudha. Egaa akkuma fakkii kanarraa agarrutti keessumaa barattootaaf yeroo baay'ee assignmentiin barsiisaa irraa groupiidhaan akka hojjetaniif ni kennama. Garuu dhugaan jiruu fi anis yeroon yuunivarsiitii barachaa turetti baay'ee kan naquunnamaa ture kanuma fakkii kana irraa agartan kanadha. Fakkii kana irraa akkuma agarrutti mata dureen isaa every group project jedha. Itti aansee namni harka bitaa jalqabarra jiru suni assignmentii barsiisaa irraa kenname sana persentii 99 hojjeta. Akkuma ilaallutti garuu projektichi kan kenname namoota guruupicha keessa jiran afraniifuuti. Namichi bitaarraa lammaffaarra jiru garee guruupii sanaa ta'uyyuu yeroo guutuu sana waanuma ta'aa jiruyyuu quba hin qabu. Namichi mirgarraa lammaffaarra jiru ammoo isa projektii sana persentii 99 hojjetu sanaan sin gargaaraa jedhee afaaniin odeessa malee bakkuma projektii iyyuu gaheen beeku. Inni afraffaa fi garee sana keessaa abshaalichi ammoo erga assignmentiin kennamuu dhaga'e kaasee of balleessee bakka fedhe turee dhuma irratti yeroo assignmentiin hojjetamee xumuramu dhufee of agarsiisee assignmenticha akkamii hojjenne miti barsiisaatti geessina ka'a jedha. Safuudha yaa Rabbi. Barattoonni viidiyoo kana ilaaltan yoo jiraattan akka mucaa isa persentii 99 hojjete ta'a malee akka namoota warra kaanii hin ta'ina. Keessumaa namicha abshaala isaa afraffaa sana. Okay guys, so far we've seen the 3 most important tips for learning English language. And the first one is to not be afraid of making mistakes. And the second one is listening to more English every day. And the third one is to have a positive mindset for learning English language. Now we're going to study the fourth important tip, and that is do not waste your time studying grammar. Instead, learn and study phrases. The major problem for learning how to speak a better English is the fact that many English language students learn and study too much vocabulary and try to put many words together to create a proper sentences. It amazes me how many words some of the people I know around know, but they can't create a proper sentences. The reason is because they didn't study phrases. When children learn a language, they learn both words and phrases together. Likewise, you need to study and learn phrases first so that you can better speak English and understand native speakers. Namoonni baay'ee fedhii Ingiliffaa barachuu qaban yeroo isaanii baay'ee isaa vocabulary yookaan jechoota Ingiliffaa baruu irrattii fi seera giraamarii hunda isaanii
hubachuuf yeroo isaanii gubu. Haa ta'u malee garuu vocabularies ta'e graamarii baruun gaarii ta'us irra caalaatti afaan Ingiliffaa dhaga'uu fi dubbachuu kan dandeenyu garuu yoo fireezota yookaan gaaleewwan qo'anne qofadha. And here is the thing, ladies and gentlemen, that is, if you know 1,000 English words, you might not be able to say one correct sentence. But if you know one phrase, I'm pretty much sure you can make hundreds of correct sentences. If you know 100 phrases, you will be surprised at how many correct sentences you will be able to say. And finally, when you know only 1,000 phrases, you will be almost a fluent English speaker, guys. Egaa barsiistonni afaanii akka jedhanitti namni tokko fireezii yookaan gaalee 1,000 fi isaa ol yoo beeke afaan Ingiliffaa fluently yookaan danqaa tokko malee akka dubbachuu danda'u ibsu. Fakkeenyaaf mee yaadni isaa akkasinii galuu fi gaalee jechoota sasalphaa Ingiliffaa armaan gadii kana fayyadamnee haa ilaallu. Akka fakkeenyaatti fireeziin yookaan gaaleen jalqaba nuti ilaallu akkas jedha. He was waiting for the rain to stop. Fakkeenya gaalee jalqabaa kana keessatti seera giraamarii beekuu malee yoo xiqqaate namni afaan Ingiliffaaf beginner yookaan eegalaa ta'e tokko jechoota afaan Ingiliffaa 3 hima kana keessaa baruu ni danda'a jechuudha. Jechoonni kunneenis inni jalqabaa waiting yookaan eeguu kan jedhu yeroo ta'u, kan lammaffaa rain yookaan bokkaa fi kan sadaffaa immoo stop yookaan dhaabbachuu kan jedhu karaa salphaan baruu danda'a jechuudha. Eeyyega akkuma ilaaltanii fireeziin yookaan gaaleen jalqaba akka fakkeenyaatti fudhanne kuni yeroo laallu xiqqoo salphaa ni fakkaata. Kun garuu namoota beginner yookaan eegalaa ta'aniif afaan sana baruudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namoonni leeveliin keessan intermediate yookaan giddugala ta'e gara fuula duraatti seentensii xiqqoo kanarra wayyaa ta'ee fi jechoota baay'ee isin barsiisuu danda'u. Daddaballee qindeessinee waan isinii dhiyaannuu fi you don't have to worry about it for now. Egaa adda addummaan jiru namni tokko fireezii yookaan gaalee armaan olitti ilaalle kana walumatti dubbisuudhaan yookaan waluma qayyabachuudhaan jechoota 3 baruu akka danda'e agarreerra. Garuu namni tokko jechoota kanneen qoba qobaatti baasee yoo sammuu keessatti qabate tokkoffaa dagachuu ni danda'a. Inni lammaffaa ammoo jecha sanaan hima uumuuf ni rakkata jechuudha. Walumaa galatti garuu namni tokko jechoota sana adda addaan baasee qoba qobaatti dubbisuu irra fireeziidhaan yookaan gaaleedhaan walumatti yoo qayyabate jalqaba yaadachuuf baay'ee isaaf gaarii ni ta'a. Lammata ammoo jechoota uumuuf illee baay'ee isa gargaara jechuudha. Mee amma immoo itti fufnee fakkeenya lammaffaa haa ilaallu. Innis akkas jedha. He was eager to eat dinner. Fakkeenya gaalee isa lammaffaa kana keessattis akkuma isa jalqabaa jechoota 3 baruu dandeenya. Isaanis eager yookaan hawwii guddaa kan jedhu yoo ta'u, inni lammaffaa eat yookaan nyaachuu fi inni sadaffaa immoo dinner yookaan irbaata kan jedhudha. Fakkeenyi inni sadaffaa fi kadhumaa akkas jedha. She was upset when it didn't boil. Egaa ammas fakkeenya sadaffaa kana keessattis jechoota dabalataa 2 baruu dandeenya. Jechoonni kunneenis upset yookaan aaruu fi boil yookaan danfuu kan jedhan ta'u. Egaa jara keenya haala kanaan karaa salphaa fi yaadachuuf nama mijatutti jechoota Ingiliffaa haaraa barree himoota baay'ee akka uumuu dandeenyu agarree jira jechuudha. Tole egaa tiipsiin yookaan gargaachuun afaan Ingiliffaa baruuf nu gargaaru inni shanaffaan do not translate kan jedhudha. Here is the deal, guys, and that is, in order to speak English a better way, you need to think in English. For instance, if you want to talk about a fruit called banana, you don't have to think about the name of that fruit in Afan Oromo.
and then translate it into English. The best way for you to speak English fluently and with no stuck is you need to pick the name of the food directly in English. Thinking of the name in your mother tongue and then translated it into English may let you have a conversation, but it is going to limit your speed and smooth flow of words from your mouth, which in turn leads to the loss of attention of your audience or partner. You don't want that to happen, do you? Egaa hordoftoota keenya seerri shanaffaa kun baay'ee barbaachisaa kan ta'ee fi sirriitti hubatamee hojiirra ooluu kan qabudha. Anis ta'e namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtanii mother tongue yookaan afaan harmee keenya irraa ijoollummaatti dhaallee dubbachaa guddanne afaan Oromoodha. Haa xiqqaatus haa guddatus seerota afaan Oromoo keessatti beekuu qabnu haga tokko ni beekna. Garuu yeroo afaan Ingiliffaa dubbachuu shaakallu afaanuma Ingiliffaan yaaduu qabna malee jalqaba afaan Oromoodhaan yaadnee isa booda gara Ingiliffaatti translate yookaan hiiknee dubbanna yoo ta'e gaarii hin ta'u. Sababni isaas jalqaba afaan Oromoodhaan yaadnee isa booda gara Ingiliffaatti jijjiiruuf yeroo gaafata. Sun ammoo egaa yeroo dubbachuuf barbaadamu ol waan fudhatuuf namni nu dhaggeeffachaa jirullee fedhii dhaggeeffachuu dhaba jechuudha. Ani akka mataa kiyyaatti namoota dogoggora akkanaa hojjetan baay'een qunnamaa. Dogoggora akkanaa kana osoo beektaniis ta'e osoo hin beekin namoonni hojjechaa jirtanii afaan Ingiliffaa sirriitti daangaa tokko malee dubbachuu fi baruuf guyyaa viidiyoo kana irraa ilaaltan irraa kaasee dhaabuu akka qabdan isin hubachiisuun barbaada. Gara fuula duraatti tokko lama jennee afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu fi dhaggeeffachuuf akka dandeenyu kan nu gargaaran tooraan wantoota baay'ee waan barannuu fi agasitti garuu beekumsuma Ingiliffaa amma qabdan sana jabeeffattanii Ingiliffumaan yaada dubbachuu akka shaakaltan isiniif ibsuu fi yaadachiisuun barbaada. Okay. The sixth and most indispensable tip for learning English language is to use the right material. There are a lot of different ways in which you can learn English language, and some of them are 1. Reading books written for English learning purpose. And the second is a consistent practice with your co-workers or friends who can help you practice your English anytime, anywhere. And the third example that I can give you is to listen to and watch more movies and worldwide English news. And finally, the fourth example is listening to your favorite English music every day. These are just examples to list, guys, but there are many other ways that you can use to improve your English listening and speaking skills. Now, the fact is, you've made up your mind to study a foreign language and decided on English because you know it has more advantage than other languages in terms of careers, business, technology, science, and education. And that is pretty much good to know, guys, because I'll be here helping you pursue your dreams. Egaa hordoftoota keenya seerri ni ja'affaa use the right material and resources nun jedha. Asirratti kan hubachuu qabdanii afaan Ingiliffaa baruudhaaf wantoonni nuti fayyadamnu maal godhu. Waan tokko baruuf jalqaba waan sana jaallachuu qabna. Itti aansinee karaa waan sana itti barru barbaaduun ni jira. Asirratti karaa nuti fayyadamnu kan nu cinquu fi fedhii jaalala keenyaa waan sana baruuf qabnu hir'isuu ta'uu hin qabu. Namni afaan Ingiliffaa fiilmii Ingiliffaa ilaalaa baruu fedhu fedhiin fiilmii Ingiliffaa ilaaluu isaa guddaa waan ta'eef akkasuma fedhiin afaan sana baruuf qabu illee ni dabala jechuudha. Egaa inni lammataas namni macaafa afaan Ingiliffaan barreeffamee dubbisuu jaallatu tokko macaafa dubbisuu irraa beekumsa afaan Ingiliffaa horachuu ni danda'a. Garuu kan bareedaa fi firii qabeessa ta'u yeroo waan dubbisne sana gara shaakalliitti jijjiirree yeroo itti kennamee shaakaluudha. Fakkeenyaaf egaa
namni afaan Ingiliffaa baruu fedhu tokko ganamaa galgala macaafa seerota giraamarii qabu qofa dubbisa taanaani giraamarii baruudhaaf gaarii ta'uyyuu afaan Ingiliffaa dhaga'uu fi dubbachuu irratti garuu faayidaa hagasuu hin qabu. Walumaa galatti gargaartuun ja'affaan kan nuun jettu afaan Ingiliffaa baruudhaaf wantoota nuti jaallannu gochaa ta'uu qaba. Sababni isaas wantoota nuti hin jaallanne tokko gochaa waan barannu sana guutuutti argachuunii fi hubachuun rakkisaa waan ta'uuf jechuudha. Yaada kiyya aga tokko hubatanitti jedheetiin abdadha. Mee amma immoo gidduu barumsa keenyaatti wanta xiqqoo isin bohaarsu tokko itti daanee ilaalla. Barreeffamni armaan gadiitti ilaaltan kun lakkoofsota qabaatuyyuu yeroo seeraan dubbifamu barreeffama Ingiliffaa kan ta'ee fi hiikaa kan qabu yeroo ta'u, namni Ingiliffa dubbisuu beeku kamuu dubbisuu kan danda'udha. Mee yeroo xiqqoo fudhadhaatii dubbisuu yaalaa. Haa ta'u egaa hordoftoota keenya himootaa fi jechoota armaan olii kana haga dandeessan dubbisuu yaaltaniitu jennee abdanna. Barreeffamni kun yeroo ijaan ilaalamu waan dubbifamee hiikaa kennu hin fakkaatu. Garuu akkuma isin yaaltanii fi argaa jirtanitti himoota afaan Ingiliffaa hiikaa qabanidha. Mee al takka waliin haa dubbisnu. Tokko, lama, sadi. This message serves to prove how our minds can do amazing things, impressive things. In the beginning, it was hard, but your mind is reading it automatically without even thinking about it. Be proud only. Certain people can read this jedha. Ladies and gentlemen, egaa yeroo duraa agartanii xiqqoo haaraa isinitti fakkaachuu ni danda'a. Garuu erga waliin dubbisnee booda akka salphaatee hubattanitti jedheetiin abdadha. Sammuun keenya utuma lakkoofsota qubee gidduu jiran arguu garuu jecha sana jalqaba waan beekuuf barreeffama sana utuma itti hin yaadiin gara jechaatti jijjiiree akkasiin hubattan godha jechuudha. Hordoftoota keenya egaa gara tips for learning English language jedhutti yeroo deebinu inni torbaffaan to listen to English podcast every day for a week kan jedhudha. Here I want you to look for a podcast that you find interesting or entertaining and choose one episode or a little part of it. It could be a 5-minute conversation, it doesn't matter actually, and you need to listen to the episode every day for a week. And the good thing about this tip is that you can listen to it while you're walking, riding a bus, washing dishes, and etc. After you listen to it, pick out words or phrases that are difficult to understand and look them up on the first and the second days. And please don't forget to hit pause and listen again to the parts of the conversation that seems difficult to understand. And after a couple of days, guys, you should be able to listen out for those words and understand them. It may also help to memorize parts of the podcast and practice speaking them out loud. You need to listen for the difference between yourself and the speaker. Guys, what I can promise you here is that by the last day, you'll find that you can understand much more than the first day. I'm pretty much sure you can do that. As your ear adjusts to hearing this English podcast episode, it'll be easier to listen to new audio conversations in English. Egaa hordoftoota keenya akkuma tiipsota jahaan kana dura afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu fi dhaga'uu nu gargaaran ilaalletti, inni torbaffaa kunis afaan Ingiliffaa baruudhaaf faayidaa guddaa kan qabudha. Wantoota yookaan haasaa afaan Ingiliffaa gaggabaaboo ta'an kan at least daqiiqaa 5 ga'uu danda'an bilbila keenya irratti buufannee torban tokkoof
haga yaadnii fi hiikaan vocabulary yookaan jechoota haaraa namoonni Ingiliffaa isaan sun fayyadaman nu galutti irra deddeebinee dhaggeeffachuun afaan sana baruuf faayidaa guddaa akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Inni jalqabaa haasaan sun waan yeroo xiqqoo keessatti irra deddeebinee dhaggeeffachuu dandeenyu waan ta'eef dhaggeeffachuuf nu mufachiisu. Haasaan namoonni Ingiliffaa dubbatan tokko yoo daqiiqaa 5 fudhata ta'e haasaa sana al 4 irra deddeebinee dhaggeeffachuudhaaf daqiiquma 20 qofa nutti fudhata jechuudha. Inni lammataa gaa yeroo haasaa sana irra deddeebinee dhaggeeffannu sammuun keenya waan jechoota dhaggeeffataa jiru sana waliin wal baruu fi dandeettiin dhageettii keenyaa haguma sana dabalaa deema jechuudha. Namni tokko waan dhaga'e ammoo irra deebi'ee dubbachuuf hagas isaan dhibu. Hordoftoonni keenya kan viidiyoo kana ilaalaa jirtanii viidiyoo haasaa Ingiliffaa qaban kan ilaaluuf isinitti toluu fi conversationii Ingiliffaa qabu YouTube irraa buufattanii dhaggeeffachuu dandeessu. Asirratti kan hubatamuu qabu yeroo viidiyoo dhaggeeffachuu barbaaddan buufattanii haasaan sun kan namoota aksentii yookaan loqoda afaan Ingiliffaa kan Ameerikaa yookaan Britain ta'uu isaa adda baafachuun barbaachisaadha. Akka gorsaatti haasaan Ingiliffaa namoota Hindii fi Chaayinaa akkasumas non-native speakers dubbatanii yeroodhaaf haga afaan Ingiliffaa master gootanii barchanitti osoo dhaggeeffachuu baattanii filatamaadha. Sababni isaas egaa hordoftoonni keenya kan hubachuu qabdan Hindoonnii fi Chaayinoonni iyyuu afaan Ingiliffaa afaan lammaffaa isaanii waan ta'eef hagamuu yoo Ingiliffa dubbatan iyyuu jechoota baay'ee sirriitti pronounce yookaan sagaleessuu hin danda'ani. Yeroo viidiyoo YouTube irraa buufattan kan subtitle yookaan captionii qabu otoo ta'e filatamaadha. Sababni isaas egaa viidiyoo subtitle yookaan captionii qabu namoonni dubbatan akka barreeffamaatti viidiyoo jalatti haasaa isaanii barreeffamaan isinii kaa'a jechuudha. Sun immoo hubannaaf baay'ee barbaachisaadha. Subtitle yookaan captioniin viidiyoo jalatti barreeffamu Ingiliffa baruudhaaf faayidaa guddaa akka qabu akka hubattan barbaada. Kun ammoo egaa bakka nutti cimutti subtitle yookaan captionii sana banannee ilaalaa dogoggora dhageettii keenyaa akka sirreeffannuuf nu gargaara jechuudha. Asirratti garuu waan isinuma gargaaruuf akka gorsaa fi ajajaatti viidiyoo buufattan sana jalqaba subtitle yookaan captionii malee irra deddeebi'aa ilaalaa. Erga irra deddeebitanii haasaa Ingiliffaa viidiyoo sana haga dandeessan ilaaltanii booda bakka isin dhibetti jechoota haaraa sammuun keessan dhaga'ee garuu hiikkaatti kennuu dadhabe sanatti ammoo subtitle yookaan captionii sana haasaa sanaa bantanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Dogoggora keessan sirreeffachaa deemuunis ni danda'ama. Nutis egaa akkuma descriptionii chaanaala kanarraa agarretti gara fuula duraatti hordoftoonni keenya akka afaan Ingiliffaa sirriitti dhaga'uu fi dubbachuu danda'an kaayyoo godhannee waan deemaa jirruu fi gara fuula duraatti viidiyoota filatamoo ta'anii fi dhaggeeffachuuf mijatanii kan namoota sadarkaa afaan Ingiliffaa beginner yookaan eegalaa irra jiranii fi kan intermediate yookaan beekumsa giddugalaa afaan Ingiliffaa qabanii fi liinkii viidiyoota babbareedoo descriptionii viidiyoo nuti gadhiifnu irratti akka isiniif maxxansinu gamanumaan isiniif ibsuu barbaanna. Let's keep going. Okay, ladies and gentlemen, and the next is tip for learning English language is to make an English speaking friends. Tippiin yookaan gargaartuun inni 8ffaa kun afaan Ingiliffaa shaakaluuf kan nu gargaarudha. Keessumaa immoo hiriyoota fedhii wal fakkaataa qaban jechuunis hiriyoota fedhii afaan Ingiliffaa dhaga'uu fi dubbachuu baruu qabanii waliin yeroo shaakallii afaan Ingiliffaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Tips yookaan gargaartuun 8ffaa kun yeroo akkasitti ilaaltan kan gaaffii namatti kaasu ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf gaaffii hiriyaa afaan Ingiliffaa dubbachuu danda'u waliin shaakaluu fedhu eessaan argadhaa kan jedhu ta'uu ni danda'a. Afaan Ingiliffaa hiriyaa keessan guyyaatti yeroo baay'ee wajjin dabarsitan waliin haasa'uuf karoora baafachuun waan isin barbaachisu natti fakkaatu. Kanuma yeroo hunda afaan harmee keessaniin haasoftan yeroo xiqqoodhaaf dhiiftanii
jechuunis yoo baay'ate daqiiqaa 30 haga sa'a tokkotti guyyaa guyyaan afaan Ingiliffaa haguma dandeessan haasa'uu yoo shaakaltanii gaariidha jedheetiin abdadha. Hiriyoonni keessan baay'ee isinitti dhiyaatanii fi kan guyyaatti yeroo baay'ee waliin dabarsitan afaanii baasanii hin dubbatan malee fedhii afaan Ingiliffaa baruu ni qabu. To be honest, namni afaan Ingiliffaa baruu hin feene hin jiru jedheetiin abdadha. Sababni isaas akkuma isin beektan afaan Ingiliffaa afaan addunyaati. Addunyaa keessa bakka feetan yoo dhaqxanii afaan nama kaan wajjin ittiin walii galuu dandeessanii tokko qofa. Innis afaan Ingiliffaati. Kun immoo egaa dhugaa addunyaan ittiin walii galtee ittiin jiraachaa jirtudha. Gargaachuun yookaan tiippiin saglaffaa having a smart goal for learning English language jedha. Egaa jireenya keessatti akkuma bakka yaadne ga'uuf karoora baafannu afaan baruunis karoora baafachuu gaafata. Generally speaking, beektonni gaalee smart goal kan jedhu kana bakka shanitti hiranii ilaalu. Here is how the word smart breaks into 5 separate and meaningful parts. The alphabet S, M, A, R, T in the word smart stands for specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound, respectively. Ladies and gentlemen, here is the thing. In the word smart, the alphabet S defines a clear and specific goal. And the alphabet M implies that you need to make sure that you can track the progress of the work that you do. Again, the alphabet A points to you that you need to plan a goal that is realistic. It doesn't have to be, something that you cannot achieve. Moreover, the alphabet R tells you to ensure your goals are aligned with your needs. And finally, the alphabet T tells you to assign a target date for your set goals. Egaa akkuma jecha smart jedhu bakkeewwan gurguddoo shanitti qoqqoonnee ilaalletti qubeen S jettu jecha smart jedhu keessa jirtu suni afaan Ingiliffaa baruudhaa fi karoora ifaa fi murtaa'aa ta'e akka qabaannu nutti himte jechuudha. Qubeen M jecha smart jedhu keessa jiru ammoo karoorri nuti baafannu kan safaramuu danda'uu fi qabatamaa ta'e ta'uu akka qabu nu hubachiisa jechuudha. Itti aansee qubeen A yookaan E karoorri nuti baafannu karoora dhugaatti bira ga'uu dandeenyu akka baafachuu qabnu nu hubachiisa. Fakkeenyaaf namni tokko lafaa ka'ee ji'a tokko keessatti afaan Ingiliffaa akka faranjootaatti dubbadha jedhee yoo karoora baafate karoorri isaa smart ta'uu dhiisuu danda'a. Egaa sababni isaas namni sun karoora baase sana fiixaan ga'uuf yeroo ofiif kenne sana keessatti xumuruuf isa rakkisuu waan danda'uufi kanaaf karoorri nuti baafachuu qabnu attainable ta'uu qaba kan jedhamuufi. Qubeen itti aanu R kan jedhudha. Qubeen kunis karoorri nuti baafachuu qabnu fedhii nuti qabnu waliin deemuu akka qabu nu hubachiisa. Fakkeenyaaf namni afaan Ingiliffaa dubbachuuf fedhii qabu tokko afaan dubbachuu baruuf karoora macaafa barreessuu baafachuu hin qabu. Karoorri inni baafachuu qabu karaalee inni ittiin afaan Ingiliffaa dubbachuu danda'uu fi akkamitti karoora isaa sana galmaan gaachuu akka danda'u ta'uu qaba. Qubeen inni dhumaa fi xumuraa T yeroo ta'u qubeen kunis jecha smart jedhu keessatti kan inni ibsu karoorri nuti baafannu yeroodhaan kan murtaa'e akka ta'uu qabudha. Fakkeenyaaf namni tokko afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu baruuf shaakallii ji'oota hammanaatu gahaadha jedhee yoo itti amane yeroo sana eegee waan sana galmaan gaachuu akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Afaan Ingiliffaa baruu keessatti gooliin yookaan karoorri isin baaftan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. You need to keep this in mind. Okay folks, mee amma immoo egaa wanta xiqqoo nu bashannansiisuu fi garuu immoo afaan Ingiliffaa sirriitti daddafnee akka dubbachuu dandeenyu kan nu agarsiistuu fi kan nu barsiistu tokko ilaalla. Akkuma yaadattanii tongue twisters yookaan sochooftuu arrabaa jennee gara jalqaba viidiyoo kanaatti fakkeenyota lamaan tokko fudhannee ilaallee turre.
Mee amma immoo egaa fakkeenyota lamaan tokko itti aannee ilaalla. Hordoftoonni keenya kan hubachuu qabdan keessumaayyuu namoonni beekumsi afaan Ingiliffaa keessanii intermediate yookaan giddugala ta'e afaan Ingiliffaa sirriitti ariitiidhaan dubbachuuf tongue twisteroonni kun baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Tongue twisteroonni baay'inni isaanii 1000 ol ta'an waan jiraniif viidiyoota gara fuulduraatti barannu keessatti tooraan kan qayyabannu fi ilaallu ta'a. Faayidaan tongue twisterootaa afaan Ingiliffaa daddafnee dubbachuu keessatti qaban afaan Ingiliffaa yeroo dubbannu akka afaan keenyaa fi haramni keenya jechoota Ingiliffaa dafee uumuu danda'uu fi akka nuti daddafnee jechoota sana dubbannu kan nu gargaaranidha. Hiikkaan tongue twisters jedhu kun jechoota Ingiliffaa qubee jalqabaan wal fakkaatanii yeroo walitti dhufanii hima uumanii barreeffamanii daddafnee dubbisuuf kan nama dhibanidha. Asirratti kan hubatamuu qabu himoonni tongue twisters hiikaa kennuu dhiisuus ni danda'u. Haguma hima sana daddafnee dubbisaa deemnu haramni keenyas daddafee waan socho'uu fi afaan Ingiliffaa daddafnee fluently dubbachuuf baay'ee nu gargaaru jechuudha. Mee ammaaf fakkeenyota dabalataa lamaan tokko fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyi inni jalqabaa akkas jedha. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Mee hordoftoota keenya sekoondii xiqqoo fudhadhaatii hima kana ariitiidhaan dubbisuu yaalaa. Egaa jalqaba irratti namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtanii baay'een keessan akka dogoggortanii fi kukkutaa dubbistan shakkiin qabu. Dhugaan jiru garuu hima kana daddafanii dubbisuun waan baay'ee cimeef osoo hin ta'in arrabni keessan kana dura waan akkasii waan hin shaakallee fi mee hima jalqabaa kana waliin haa jennu. Jalqaba suutaan, lammaffaa irratti ariitii giddugalaanii fi sadaffaa irratti ammoo ariitii haga dandeenyuun daddafnee jechuu haa yaallu. Tokko, lama, sadi. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Mee ammoo na waliin ariitii giddugalaan dubbisuuf haa yaallu. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Mee ammoo kadhumaa speedii dandeenyuun waliin jechuu haa yaallu. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Egaa hordoftoota keenya jalqaba kana waan cimaa ta'ee isinitti mul'achuu danda'a. Garuu baay'ee salphaadha dhugaa dubbachuuf. Irra deddeebi'aa yaalaa. Isinuu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama ni agartu. Fakkeenyaaf guyyaatti yeroo daqiiqaa 5 itti kennitanii guyyuma lamaaf osoo irra deddeebitanii ariitiidhaan dubbisuu yaaltanii waan daddaftanii jechuu dandeessanidha. Mee fakkeenya lammaffaa haa ilaallu. Fakkeenya lammaffaas akkas jedha. I wish to wish the wish you wish to wish. But if the wish you wish to wish is the wish the wisher wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Mee na waliin dubbisuu yaalaa. Tokko, lama, sadi. I wish to wish the wish you wish to wish. But if the wish you wish to wish is the wish the wisher wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Tokko, lama, sadi. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the wish the wisher wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Mee ammoo kasadaffaa fi sadumaa speedii dandeenyu waliin jechuu haa yaallu. I wish to wish the wish you wish to wish. But if the wish you wish to wish is the wish the wisher wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Hordoftoota keenya egaa barumsoota keenya fuula duraatti waliin barannu keessatti waa'ee tongue twisterootaa waan bal'ina hin barannuufi ammaaf yaaduma isaa qabannaan baay'ee gahaadha jechuudha.
Okay guys, tipsiin inni kurnaffaa fi kadhumaa never give up kan jedhudha. Jechi faranjoonni yeroo baay'ee abdii kutachuu dhiisuu irratti fayyadaman tokko akkas jedha. Innis the expert in anything was once a beginner kan jedhudha. It might seem a little bit hard to speak English like native speakers, guys, but the truth is that it ain't as difficult as you think it would be. Namni kamuu waa baruuf xiqqaa irraa ka'ee ol adeema. Fakkeenyaaf ijoolleen reef dhalatanii deemsa baruun dura lafa irra jilbaan akka fooqan yaadachuu barbaachisaadha. Sana booda miila lamaan ol ka'anii deemuu shaakalu jechuudha. Afaan Ingiliffaa barachuu eegallee torbee 2 yookaan ji'a 1 gidduutti barumsa sana addaan kunna taanaani eegaluun keenya bu'aa hin qabu jechuudha. Garuu erga afaan Ingiliffaa barachuun koo bu'aanaaf qaba jenneetti amanne jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti arguu baannuyyuu yeroo itti kenninee shaakallaani. Ingiliffis akkuma afaan kaanii afaan baratamuu waan ta'eef baruu ni dandeenya. Jara keenya afaan Ingiliffaa yeroo xiqqoof shaakallee ani afaan Ingiliffaa baruu hin danda'u jennee abdii kutachuun fala hin ta'u. Dhugaa tokkoon isinitti hima. Nuti amma warri isin barsiifnuu fi warri isiniif viidiyoota adda addaa qopheessinee intarneeta irratti yookaan yuutuubii irratti isiniif gadhiifnu kun Ameerikaa yookaan Awurooppaa keessa waggaa baay'ee jiraannee dhufnee waan Ingiliffa isin barsiisaa jiru isinitti hin fakkaatini. Barsiisaa addaa yookaan mana barumsaa faranjootaattis barannee miti. Waanuma fedhii afaan Ingiliffaa baruu fi osoo abdii hin kutatiin yeroo yeroodhaan irra deddeebinee shaakalluu fi haguma beeknu kana barre malee jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenyaa afaan baruu keessatti abdii kutachuun jiraannaan haguma afaan sana dura beeknu iyyuu irraanfachaa deemna jechuudha. Guys, I want you to know that you need to never give up because great things take time. And I want to motivate and advise you today that you don't have to be afraid of failure when you learn English language because, as you've already heard me say, failure is not the opposite of success, but it is part of success. Failure makes you stronger, guys. The more times you fail, the stronger you become only if you don't give up. You experience more things through it. Failure is not as its name implies, guys, but it doubles the happiness of your success. As I've already discussed the importance of patience in the 3 P's, learning a language requires you to be rigid and resilient. It might take a long time, guys, maybe a year or 2, for you to speak a better English, but I want you to know that you need to have a self-confidence and believe that you can do this. I can promise you this with confidence that if you stay in and follow our guidelines for at least 3 months, you will be amazed at how much progress you've made in your English listening and speaking skills. And studying English for a while and then stopping it is not the option or answer, guys. You need to be persistent, goal-driven, and determined. And all in all, I want you to know that if you're going to do it, we're going to do it together. Because we're here to help you fix your struggle towards learning English language and answer all your English language questions so that you can reach your goals and live life up to the expectations you thought you would be if you listen to and speak English fluently with no flow. Ega hordoftoota keenya barumsa viidiyoo introduction jalqabaa keenya kana asumarratti kan goolamnu ta'a. Dhumarratti kanan jechuu barbaadu keessumaa namoota fedhii afaan Ingiliffaa barachuu qabdanii fi sadarkaa beginner yookaan eegalaa irra jirtanii fi yeroon afaan Ingiliffaa haasa'u pronunciation koo isiniif galuu dhiisuu danda'a. Sun garuu homaa jechuu miti. Sababni isaas viidiyoota gara fuula duraatti gadhiifaman irratti seerota namni tokko akkamitti jecha Ingiliffaa tokko sirriitti fi akka warri faranjii yookaan warri adii sagaleessanitti yookaan pronounce godhanitti sagaleessuuf nu gargaaran seerota baay'ee bal'inaan kan barannu ta'a. Gara fuula duraattis haga danda'ame pronunciation fi speedii haasaa kiyyaa akka nama giddu galeessa tokkoof jechuutti qindeesseen yaada.
hagasittuu subtitle yookaan kaapshinii viidiyoo jalatti isiniif barreessine ilaalaa yaada isaa hubachuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon har'a ilaaltan kuni uploadii chaanala keenyaa isa jalqabaati. Gara fuula duraatti viidiyoota baay'ee torbaniin torbee dhufurraa kaasee waan YouTube chaanala kana irratti isinii gadhiifnuu fi chaanala kana subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo subscribe gootan battaluma nuti viidiyoo haaraa gadhiifnutti akka notificationin isinii seenuuf erga subscribe gootanii booda batanii notificationii kana cuqaasaatii all notification irra kaawwadha. Hordoftoonni chaanala kanaa hundi keessan namootaa fi hiriyoota isinitti dhiyaatanii fi kan fedhii afaan Ingiliffaa dhaga'uu fi dubbachuu qabaniif YouTube chaanala kanaa subscribe godhanii akka barumsicha isin waliin hordofaniif share godhaa fi linkii chaanala keenyaa descriptionii viidiyoo kana gaditti argamu keessaa koppii godhatanii hiriyoota keessan gara YouTube kanaatti affeeruu dandeessu jechuudha. Dabalataan koomentii fi yaadni keessan kamuu hojii barsiisummaa keenya gara fuulduraatiif barbaachisaa waan ta'eef viidiyoo kana like gochuu fi yaada yookaan gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatina. Waan subscribe gootanii afaan Ingiliffaan waliin barachuuf fedhii keessan agarsiistanii fi hiriyoota keessan afaan Ingiliffaa barachuuf fedhii qaban gara YouTube chaanala kanaatti affeertanii fi galatoomaa jechuu barbaanna. Until next week, stay tuned guys. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.